Sometimes, when I make a great effort, I can remember her scent, the sweetness of her breath. Serena. Und mit diesen netten Worten heiße ich euch willkommen beim neuen Let's Play auf meinem Kanal und es heißt Serena. Das ist ein Point-and-Click-Adventure, von der Beschreibung her nach, hatte aber auch den Tag Horror mit drin. Deswegen habe ich es ausgesucht, das ist auch wieder kostenlos. Okay, er möchte, dass ich das Foto angucke, aber ich wollte euch erstmal hier alles erzählen kurz. Point-and-Click-Adventure, das wurde offensichtlich von Spielern mit den Produzenten zusammen gemacht. Geile Idee, wie ich finde. Sieht auch wirklich nett aus hier. Wir sind in einem alten Haus und offensichtlich scheint es darum zu gehen, dass unsere Frau oder sowas, halt diese Serena, weg ist oder so. Und wir erinnern uns halt kaum an sie. Wir wissen nicht mehr, wer sie war, wie sie aussah. Wir wissen nur, dass wir sie wirklich geliebt haben, irgendwie so. Aber... Just one more try. I know, it's pointless, but I need to do it. Er weiß ja, dass es völlig sinnlos ist, das Foto anzugucken, aber er zwingt uns ja förmlich dazu. Also, Leute, wir machen das jetzt. Ich denke, es wird ein Let's Play, wo ich weniger rede, weil er wahrscheinlich sehr viel reden wird, unser guter Mann hier. Wo ich nicht weiß, wie er heißt, aber wir schauen mal. Also, nehmen wir mal das Bild. Ich versuche zu übersetzen hier und da, aber während er redet, rede ich nicht rein, wegen der schönen Stimmung. Okay, das ist das Bild. Da, wo es Serena sein sollte, die wir auf dem kleinen Bild eben noch relativ gut erkennen konnten. Sie war blond und so. Ich sehe komplett grau und verpixelt und damit wir es halt einmal erkennen sollen. Das sind wohl wir. Richtig charmanter Mann. Werde ich ja hier ganz raddig. Aber sie, wir haben keine Ahnung, wie sie aussieht. Wir gucken mal, was er davon hält. Serena? Why can't I see you more clearly? Why can't I even remember? Ja. Er wundert sich ja, dass er sie nicht sehen kann. Ich wundere mich, wieso er sie nicht klar erkennen kann auf dem Bild, weil es ist ein Bild. Ja, da sollte er schon wissen, wie sie aussieht, ehrlich gesagt. Weil er so ein Bild zeigt ja das Gesicht ganz genau. This was taken on that crisp winter night at our mutual friend's hunting lodge. We came back indoors, laughing, giddy as teenagers. Da waren sie noch Teenager, das war bei ihren Freunden in der Hunting Lodge. Also ich glaube, das ist so ein Jägerhaus im Wald oder sowas, keine Ahnung. Da wurde es aufgenommen, da waren sie doch glücklich, haben gelacht, hatten Spaß. Frage ich mich echt, was passiert ist. It was truly like an enchanted time, like we were in a magic circle, where no sorrow or pain could touch us. Oh, ist das schön. Sie waren glücklich. Niemand konnte ihnen was tun. Keine Traurigkeit, kein Schmerz, nichts. Die Zeiten sind schon herum. Das tut mir echt ein bisschen leid gerade. Noch. Mal gucken, vielleicht ist auch voll das Arschloch. My love. Okay, damit habe ich jetzt festgestellt, es ist wohl die Frau, Freundin. Das ist nicht eine Schwester oder so, sonst wird er sie nicht My Love nennen. We don't have a lot of photos of ourselves as a couple, so this one is quite important. Wir haben nicht viele Bilder zusammen gemacht. Was in meiner Beziehung auch der Fall ist, aber viele Bilder machen wir auch nicht. Das stimmt. Deswegen ist das Bild ihm scheinbar sehr wichtig. The guy who snapped this, our host that night, used an actual film camera. It was a different world back then. So, da gab es noch keine guten Fotoapparate, aber ich muss ja nicht alles hier erklären. Ich denke, die meisten von euch haben schon Englischkenntnisse. Ich könnt ja auch schön unten mitlesen. Ich sag mir meine Meinung. My love. Ja, er liebt sie immer noch. Ja. We don't have a lot of photos of ourselves as a couple, so this one is quite important. The guy who snapped this, our host that night, used an actual film camera. It was a different world back then. Okay, wir sind scheinbar mit diesem Bild fertig. Ja, also er sagt jetzt nur noch dasselbe, also legen wir es mal ab. Tack. Aha. Also keine Ahnung, warum wir hier sind, aber wir haben ordentlich reingehauen. Wir haben ja erstmal gefrühstückt oder so. Ich hoffe, wir haben gefrühstückt. So wie es hier aussieht, war ja lange keiner mehr. Ich hoffe, das Brot liegt nicht seitdem hier. Also, das wäre echt vorteilhaft.
The furniture came with the cabin. Considering how off the beaten path this place is, that helped make up our mind. Aha. Sometimes she would brush her leg against mine under the table when we were eating. A curious, sensual thrill. Oh, Liebesspielchen unterm Tisch beim Essen. Das ist aber ein schlimmer Finger hier, unser Freund. The table is worn but sturdy, just like our relationship was. Or is. I just don't know anymore. Ja, er erinnert sich echt gar nicht mehr daran. Und diese Beziehung zu ihr, weißt du, dass er sie wirklich geliebt hat? I still can't understand. Even the features of her face feel hazy and distant, like remnants of a broken dream. Es tut mir echt so leid, der Typ. Our dining table. Quite modest, but if it ain't broke, don't fix it. Er ist voll super alt und sowas, aber was nicht kaputt ist, muss man nicht reparieren, braucht man jetzt Neues. Richtige Einstellung. I could tell plenty of stories about this table. To be honest, I'm surprised it's still in one piece. Also da haben schon was sehr viel Unsinn damit gemacht. The dining table was well worn even when we acquired the cabin. You could tell from its appearance that it had been the centerpiece of many happy occasions. And there were many more to come. Ja, es scheint ein gebrauchter Tisch gewesen zu sein. Aber der Tisch interessiert mich jetzt wenig. Our dining table. Quite modest, but if it ain't broke, don't fix it. Okay, wir sind fertig hier. Wir sitzen hier auf dem Stuhl, haben keinen Unterkörper. Schade eigentlich. Oh, wir sind aufgestanden, oh Gott. Oh. Something draws me to this trunk. Is it the memories locked within? Or something else? We use this trunk to store trinkets and papers, but I can't help thinking there's something of importance inside. Ja, wir können es aber nicht aufmachen, glaube ich. Wir brauchen einen Schlüssel oder so. It's too painful. I want to, but not yet. We found this trunk at a flea market. We used to love rummaging around those in our early years. Okay, er will es doch nicht aufmachen. Wir haben es halt gekauft. Ich glaube, das Wichtige ist jetzt rum. Jetzt erzählt er nur wieder irgendwas darüber. Big enough for a lifetime of mementos. We hated guns, so we never had any, even out here. But this would have been a good place to keep one, since it can be locked. Du bist ja schlau. We found this trunk at a flea Okay, market. ist rum. We used to love rummaging around those in our early years. Ist rum, okay. Ich werde das Gefühl nicht los, dass es kein Horrorspiel. Ich hoffe es. Sonst das ist so ungruselig, dass es wenn überhaupt ein Jumpscare wäre und das will ich nicht. Oh, ich lese mal vor. Come love with peace in your heart. Satan Nayama of the Lee Blue Eyes. Ride with me, sheet your mortal guise. Here's a mount a snow white mare. Come oisin to my garden fair. In the land of youth, ply your axe, out shall be the alley of days, or sun, sky and rainbow ways. Ah, ein schönes Gedicht. Wollen wir mal gucken, was er dazu sagt? Come, love, with Oh, peace okay. in your heart, said Niav of the ice-blue eyes. Blue eyes. Toll. Ja, der liest es jetzt selber vor. It's based on an Irish folktale. Warrior poet O'Sheen goes to Tirnanog, a Celtic otherworld known as the land of youth and promise. Niamh is of the Fey folk, the fair ones, fairies. Weird mix of doggerel and artistry. The elemental imagery is evocative, but the language and structure are a bit quaint. Still, some lines jump out at you. I've always been drawn to things that are kind of both good and bad at the same time. Maybe because that's so like life. My grandma introduced me to these old legends when I was just a kid, in between stories of what she could still remember of her childhood in the old country. Weird mix of doggerel Okay, and so- artistry.
Ja, er hat uns ein The bisschen was elemental darüber imagery is erzählt. evocative, Oh, but er the labert noch, language and Entschuldigung. structure are a bit Ja, wir quaint. wissen das alles, danke. Still, some lines jump ja. out at you. Er hat so eine beruhigende Stimme, ne? Das ist ja echt krass. Das ist jetzt ein bisschen was über das Bild erzählt. Ich glaube, dieses Blue Eyes ist für ihn jetzt irgendwie eine Andeutung zu seiner Frau Serena, dass die blaue Augen hatte. Das ist ein bisschen was über seine Kinder erzählt, dass seine Oma ihm oft über die Sachen erzählt hat. Was ein gruseliges Bild. Somewhere in here, in our private refuge, there must be something that reminds me of her. Das ist es nicht. Nein. Okay, dann nicht. Undankbarer Wicht. Geh jetzt rüber. Ein Bild. Noch ein Bild. Das Bild ist irgendwie... Ich erinnere mich ein bisschen an seine Situation, wie er sie sucht und ich weiß, wie I miss her so much. How is it possible that I can't remember her face? Oh, tut mir echt leid. Ich will einfach nur wissen, wie sie aussieht. So many afternoons spent in this armchair. Come sit with me. I want to talk. And cuddle. Oh, das hat jemand zu ihm gesagt. Ich heiße süß. What did we talk about? Damn this fallible memory of mine. The most comfortable spot in the cabin, well, along with the bed, of course. I can imagine her cuddling up to me even now, putting her hand under my shirt. Oh boy, die haben überall Sex gehabt und er erinnert sich wirklich nur daran, dass er mit ihr Sex hatte. Of course, we made love here, too. There was no place in the cabin we didn't before things deteriorated. Ja gut, das war sein Sex, das ist nicht so schlimm, aber... nee, seine Liebe. Oh, sie haben ihm ihre Liebe verteilt. Okay, Entschuldigung. Ich fand das jetzt wirklich witzig. Komme ich nicht drum herum, ja, wenn sexuelle Anspielungen ins Spiel gemacht werden, wo ich denke, das ist Horror, dann tut's mir leid. The most comfortable spot in Okay. the cabin, well, along with the bed, of course. Dann mal da. Meine habe ich mich erschrocken. So viele Bücher. So much wisdom and happiness in this bookcase. My life would have been much poorer without all this. Also ja, aus der Meinung, ohne Bücher wäre sein Leben nicht so schön. Ist auch recht, Wissen ist wichtig. Also es ist wirklich ein schönes Spiel bis jetzt, sehr tiefgründig. The smell of old books is intoxicating. What happens to wood pulp as it ages gives it that distinctive vanilla smell. I loved it when we took down one of my favorites and curled up on the bed to read together as the wind howled outside on cold winter nights. Most of the books are mine, but all of hers are still here too. A lot of rarities and special editions here. I didn't lend out my Necronomicon, did I? No, of course not. Most of the books are mine, but all of hers are still here too. Okay, das sind alles seine Bücher, aber ein paar nicht. Und er hatte Angst, dass er irgendein Buch verliehen hat. Oh, jetzt bin ich auf anderen. A lot of rarities and special Ihr editions sagt immer here. dasselbe, aber wir können ja mal gucken. Was ist so? I didn't lend out my Necronomicon, did I? No, of course not. Sharing meals with a good red wine was one of the great pleasures in our relationship, especially in the intimacy of this cabin. Oh Mann, der war schon wieder sexuelle Anspielungen. Das gibt's ja nicht. We had such a wonderful time dining in this cabin. Serena loved to experiment with her cooking. Oh. Sie ist so... Ich will am liebsten vorspulen und wissen, was passiert ist. Wenn noch Angst ist, doch ein Horror ist, dass irgendwas passiert. I should probably eat.
Can't remember the last time I ate. Yet I don't feel hungry. Er weiß nicht, ob man das jetzt mal gegessen hat und so. Also, irgendwas stimmt mit ihm. Auf jeden Fall nicht. Und Leute, das da, hier, wo jetzt die Hand ist, das sieht aus wie ein Gesicht, oder? Mund, Nase, das sind so schwarze Haare. Als würden wir beobachtet werden. Das gefällt mir ehrlich gesagt nicht. Truth be told, not all the cooking she did was a resounding success. We agreed to never attempt doing ravioli again. You silly dolt. Here, give me that. Don't be such a child. I think it dates from the colonial era, probably brought over by the Pilgrims. Boah, ich kann nicht aufhören, da hinzugucken. Ich hab mich jetzt so beobachtet. I have more pressing things on my mind right now than culinary exploits. Ja. The stove looks like something from World War I. Considering how basic and ancient the kitchen is, it's a wonder what we managed to do with it from time to time. Well, she mostly. So wird aber kocht er nicht. Feeling peckish, dear? Oh, sie hat eine schöne Stimme wie er. The stove looks like something from World War I. Okay, wir sind fertig damit. Gucken wir mal, ob wir noch irgendwas haben, was wir hier angolotzen können. Och man, dieses Gesicht verwirrt mich. Es soll weg. Oh, hier habe ich hingesetzt. Oh, das Gesicht ist weg. Was sah nur so aus? Oh. Jetzt habe ich da das Gefühl. Da. Was soll das? Gehen wir ins Schlafzimmer, würde ich sagen. She made this with her own hands. She was really good. Okay, also sie hat alles Coole gemacht und er hat einfach nur sich perverse Anspielungen angehört. Da. Das sieht auch aus wie so ein Gesicht. Ich fühle mich so beobachtet jetzt. Bei denen ist halt aus wie ein Gesicht. Leute, es ist kein Horrorspiel, oder? Ich glaube nicht, aber jetzt habe ich Angst, weil ich so eine Horror-Tag gefunden habe, dass das Horror ist. Look what I made, hun, in case we ever need to sweep something under the carpet. Die Begründung ist super. Falls wir mal irgendwas verstecken müssen. See the pattern of yellow squares? It's from this rug I remembered from my nursery. I must have been like 3 or 4, but it always stuck with me. Oh. No trap door under there, just more creaky floor. Also, da ist keine Tür drunter versteckt. I always resisted the temptation to sweep things under there when it was my turn to tidy up. Ja, dafür hat sie es auch gemacht. The rug's all crooked again. Can you help me straighten it out? No trap door under there, Oh, okay, just more creaky floor. Okay. Gehen wir doch einfach mal da ein. It's a beautiful day, though there's an unnatural calm surrounding the area. I've always loved the hazy afternoon shades of this place. Okay. It's deep into summer, so there's a few hours left until it gets dark. Schön, es dauert lange, bis es dunkel wird. The sunlight is so bright here. In other circumstances, this would have been the perfect afternoon for us. Du armer Mann. Irgendwie finde ich meine Kommentare so dämlich. Es tut mir leid, Leute. Aber ich weiß nicht, was ich sagen soll gerade. Also das ist echt sehr tiefgründig, das Spiel. There's a crack in this window from a tantrum she threw some time ago. It wasn't the only thing she threw. Not exactly perfect soundproofing. Okay, also jetzt ist schon mal Streit. The sunlight can be confusing, oppressive, as if pregnant with some ill omen. Or is the stress finally catching up with me? Irgendwas scheint auch nicht zu stimmen. Er macht so Andeutungen, dass es vielleicht doch wirklich in Richtung Horror geht. Weil ich glaube einfach, das Spiel versucht so über Gefühle bedrückend und so zu sein. Das Spiel, die machen es über Jumpscares und gruselig und das Spiel macht halt einfach wirklich so ein bedrückendes Gefühl. Fühlt richtig mit. The sunlight is so bright here. Okay. In other Er ist fertig circumstances, hiermit. this would have been Ist the jetzt genug perfect übers Fenster afternoon erzählt. for us. Aber er hat uns schöne Sachen erzählt. Wichtige Sachen.
Also, ich weiß nicht, wie lange ich mir noch gehe. Das ist jetzt wirklich so ein Moment rausfinden, gucken, was hier los ist. Wo seine Geliebte sozusagen ist. Ja, wir gucken gleich weiter, ne? So, hier. Das wird wohl ihrs gewesen sein. Oh, Zeitschriften, so Teile. Und Tabletten. They prevent my blood pressure from skyrocketing. Doctor's orders. And Serena's. Okay, seine Tabletten. I'm generally not fond of taking medication. I find it hard to believe ingesting a few chemicals will do me much good in the long run. Okay. Don't forget your pill, hun. I know you'd rather not, but you know it's for the best. Er hat dafür gesagt, dass seine Tabletten nimmt, von denen er nichts hält. Ist aber nett. Beta blockers. I have high blood pressure. Okay, ja. Ich glaube, jetzt sind wir fertig mit den wichtigen Sachen. Also er hat einfach hohen Blutdruck. I'm only supposed to take these before meals. Ich habe mich gerade gekratzt. Ich glaube, ihr habt gleich ein lautes Rascheln gehört. Das tut mir leid, weil ich ins Mikro gekommen bin. Also wenn er vorher gegessen hat, sollte er die Tabletten nehmen. Not a big fan of them. They do tend to alleviate my headaches, though. Beta blockers. Okay, wir sind I fertig have high damit. blood pressure. There's a strand of blonde hair in the comb. Aber dann ist es wahrscheinlich daran, dass sie blonde Haare hatte. Es sind noch blonde Haare in dem Kamm. Die waren lange nicht mehr in diesem Haus. Keine Ahnung, warum die Haare dran gelassen haben. Yes. Blonde hair like sun rays. I'm remembering. Erinnert sich. Yay. What's wrong with my memory? Did I have a stroke? Ich weiß nicht, was mit seiner Erinnerung los ist. Okay, so hat sie gesummt beim Kevin. She also had a brush, but I can't see it anywhere. Nor some of her other personal items. It's just a regular comb bought from a supermarket, new enough to still have all its teeth. Das ist wohl gruselig, das. Warum macht sie das? She also had a brush, Oh, okay. but I can't see it anywhere. Ist fertig damit. Ich dachte, Nor some of her other personal das items. ist wichtig, dass sie da summt. Hers. I used it too, when shaving. Ah, okay. Ja. There's only an outhouse, and for some reason, whoever erected the rickety thing didn't think to include wall-to-wall mirrors. So, this came in handy. Should I dust for fingerprints? I might if I were in a detective story. After all these years, it permanently smells of her and her perfume. The last thing I need now is to see myself in the mirror. I must look awful. Oh Gott, ich will gar nicht wissen, wie er aussieht. There's dust on this, too. It's everywhere. After all these years, it permanently smells of her and her perfume. These keys are for the cabin and the car. If the keys are here, does she have her spare? Okay. Ich verstehe leider nicht. Er ist da drin, aber liegen Schlüssel von dem Haus in dem Auto. I should probably stay here in case she doesn't. Did she even have her own spare? We also have a key for the outhouse, but can't be bothered to keep it anywhere other than under that rock next to the thing. No one comes here anyway. We did have a night prowler once who left a mark inside the outhouse, but we rarely lock it anyway. I never noticed it before, but there's some rust on the ring. Should get a new one. Okay. We also have a key for the outhouse, Also es but gibt schon can't be ein Auto, bothered ich to habe das keep it Gefühl, wir anywhere werden other dieses than under Haus that hat sich rock noch next to verlassen. the thing. Ich habe auch langsam das Gefühl, No one irgendwas comes stimmt hier here aber anyway. absolut gar nicht. Also irgendwie kriege ich da ein mulmiges Gefühl. Eine Uhr. Geld. Kann aber mit nichts interagieren. Nächste Tür. Dearest, how do I say any of this?
I like your way with words, but if I don't write this, I don't know what I'll do. My life feels so unreal now, dreamlike, but wonderfully so. Let me try, even if clumsily. The hours I spent with you when we last met are precious to me. I was so lost such a short time ago. Everything seemed drained of color and feeling. I think we were meant to find each other, to bring meaning to our lives again, make sense of the confusion shrouding both of us. When we stepped into the crystal silence of the snowy woods, away from the chatter of the guests, all nature seemed expectant, as if holding its breath, witnessing a rare moment of something infinitely better than what life in the ordinary run of things has to offer. Do you remember how the light crust of the snow glittered in the reflected light of the country house? How the copse of trees in which we walked was haloed with a magical aura? I felt the chill of the night air, and you opened your coat and enfolded me in your arms, and we hugged tight, sharing the warmth, sharing the only thing any of us have to share on this earth when you think about it. Okay. Hast du seinen Brief geschrieben, in dem du sagst, wie schön sie es fand? Das wirkt sehr komisch geschrieben für dich. Irgendwie als wäre es kurz gewesen, ihre Zeit zusammen. Das macht ja so keinen Sinn von dem, was er erzählt, auch wenn er sich ja nicht viel erinnert. And then you toppled us on the snow, you devil. We laughed and rolled around, my head already spinning from the wine and crisp, pure night air and the stillness all around. We lay back, and I gasped when I realized what I was seeing. The luminous starscape, like a vast velvet cloth sprinkled with powdered sugar, like it can only be seen in the countryside. I had tears in my eyes when I turned to you and we kissed, and it felt like the only moment in all of time, or outside time, and ours was the only spark that could ignite the universe. You gave me these moments. You complete me in ways I never knew to dream of. Let me be the one who makes sense of the confusion whenever you feel lost again. We can make our own world against the rest of the world if need be. Together we can silence all the demons, heal all the wounds. I love you. In eternity yours, Serena. Das ist ein schöner Brief von mir. Das Glücklichste ist, aber dann auch wieder so Andeutungen. Das scheinbar öfters so sagt, dass er was vergisst. Ich weiß aber nicht, inwiefern das mit ihr zusammenhängt. Sie erzählt ja auch, dass sie scheinbar ein scheiß Leben hat. Okay, unten ist noch eins. It's been so long since I said her name out loud. I think that's the moment I fell in love with her, when she told me the soothing sound of her name. Das ist der Name von Jesus. Klammer, okay. Pretty shambolic, isn't it? The organization of its contents isn't much better. It'd be a shame to say we're fashionistas. We were never that big on appearance. Serena has this mystical aura about her, even when she's wearing one of my mom's charming knitted sweaters. I do remember that on the night I first met her, she wore this beautiful purple dress, like she'd flown straight down from the night sky. I wonder what became of that dress. This dresser contains most of her things. There's mostly beauty products and personal items in it. Just girly stuff of no interest to me. My kind of thing is the bookcase near the table. This dresser contains most of her Das things. ist also eher ihr Ding und der Schrank war mehr sein Ding.